Hare Krishna, welcome Maharaj. Thank you so much. I think you are taking an austerity of getting up so early in the morning and giving us your association. We are extremely grateful to you. Well, thank you for giving me this opportunity to be with you this morning. It's not so early. It's actually the proper time to get up. Okay, Maharaj. Thank you so much, Maharaj. Hare Krishna, dear devotees. We have very, very fortunate to have with us His Holiness Krishna Kshetra Swami, a teacher, a writer, a traveler, disciple of the founder Acharya, Divine Grace Srila Prabhupada of ISKCON. He has served the mission since 1972. And from 1972 to 76, he was based in Germany, Netherlands, and Denmark. Then he began to participate in Vaishnava missionary activities in Central Europe. Almost every year from 1978 to 1995, he visited India on pilgrimage. In 1995, Maharaj, as coordinator of a research group, compiled and published Pancharatra Pradipa, of course in 2 volumes, a manual for Chaitanya Vaishnava temple worship. He also served ISKCON's GBC as the Minister for Daily Worship. From then till 2005, Maharaj in 2004, after 8 years of university study, he received a PhD degree from the University of Oxford for his dissertation on Chaitanya Vaishnava image worship. Now available from Rotterdam publishers as Attending Krishna's Image. Chaitanya Vaishnava Murti Seva as Devotional Truth, 2006, as a book in the Routledge Hindu Studies series. His Holiness Krishna Kshetra Swami is now a research fellow of the Oxford Center for Hindu Studies. He also teaches at Bhaktivedanta College, Radhadesh since 2002. He recently taught the survey courses in Indian religions and Asian religions in the religion department of University of Florida. Amidst academic work, he also travels extensively around the world, covering dozens of countries, teaching about spiritual life, as comprehended in the Vaishnava devotional tradition coming from Lord Chaitanya Mahaprabhu. So we welcome His Holiness Krishna Kshetra Swami with our whole heart by loudly chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Thank you so much, Maharaj, for being with us at this time. The mic is yours. Thank you, Prabhu. We are also requested a devotee to speak in Tamil whenever you start the lecture, whenever you speak the lecture. So, before I begin, let me ask how it will be with the Tamil translation. Hare Krishna Maharaj, there will be a simultaneous translation, Maharaj. Oh, simultaneous. Oh, okay. Very nice to see you, Jivan Gora Hari Prabhu. Hare Krishna Maharaj. And Shri Narayan Prabhu. And thank you, Ranga Krishna Prabhu, for hosting. I feel this connection with the Chennai Yatra. I have such nice memories being with all of you. Chennai Yatra பக்தர்களுடன் எனக்கு இனிமையான நிலைவலைகள் உள்ளது. நான் ஏற்கனவே சென்னைக்கு பலமுறை வந்திருக்கிறேன். So I'll begin with some prayers. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupakadamahyam Dadati Sva Padantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavangscha Shri Rupam Sagrajatam
Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitanscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nivishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vancha Kalpatarubhyascha Vipasindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Let me begin by saying that I want to express my own personal sadness at the news of the departure of His Holiness Bhakti Charu Swami Maharaj. நான் ஆரம்பத்துல தனிப்பட்ட முறையில எனது துக்கத்தை தவத்திரு பக்தி சாரு சுவாமி மகாராஜோடைய மறைவுக்காக இரங்கலை தெரிவிக்கிறேன். Probably by now most of you have heard about this and we are all feeling the disorientation that comes with the departure of such a special soul. ஸோ அதனால இப்ப இந்த நிகழ்ச்சி ஆரம்பத்துல நாம இது மாதிரி ஒரு அற்புதமான ஆத்மா நம்மை விட்டு பிரிந்திருக்கக்கூடிய இந்த செய்தி உங்கள் எல்லாருக்கும் நீங்க கேட்டிருப்பீங்க. Srila Bhakti Charu Swami Maharaj has been one of the major pillars of our society, the International Society for Krishna Consciousness. தவத்திரு பக்தி சாரு சுவாமி மகாராஜ் இந்த அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தின் பிரச்சாரகத்துல ஒரு சிறந்த தூணாக விளங்கினார். And his dedication to Srila Prabhupada and to his mission has been exemplary for all of us. ஸோ அவருடைய அர்ப்பணிப்பு ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்காக இருக்கட்டும் இல்ல இறை தூது பணியாக இருக்கட்டும் அது எல்லாமே நமக்கு சிறந்த முன் உதாரணமாக திகழ்கிறார். He has been how to say we feel like without him there's a great gap in our experience of this mission. ஏன்னா அவருடைய இப்ப மறைவு அதை எப்படி வெளிப்படுத்துறதுன்னு தெரியல. ஆனா இந்த இறை தூது பணி வரும்பொழுது இந்த சமய பணியில அது ஒரு பெரிய இடைவெளியை ஏற்படுத்துகிறது. And those of us who have known him so many years or decades, we have had the feeling that in a sense he would always be with us. அதனால பற்பல வருஷம் அவருக்கு நாம் எல்லாம் அறிந்திருக்கிறோம். அதன் மூலமாக அவர் எப்பொழுதும் நம்முடனே இருக்கிறார் என்பதையும் நம்மால உணர முடியும்.
And so it brings a sense of confusion that he is quite suddenly no longer with us. ஆனா திடீர்னு வந்து நம்மிடம் இல்லைங்கிறத வந்து அறியும் பட்சத்துல அது நமக்கு சற்று குழப்பத்தையும் ஏற்படுத்துகிறது. My own reflection on Bhakti Charu Maharaj of his last days is in consideration of the fact that he left India just some days ago and went to Orlando, Florida. எனது அனுபவத்துல நான் கேட்ட செய்தின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, இப்ப சில நாட்களுக்கு முன்னாடி தான் இந்தியாவை விட்டு இந்த அமெரிக்கால இருக்கக்கூடிய ஆர்லாண்டா, புளோரிடா மாகாணத்திற்கு சென்றார். Near to Orlando is a farm project which had been started by Bhakti Charu Maharaj very recently. ஏன்னா இந்த ஆர்லாண்டா நகரத்தின் பகுதியில தான் பண்ணை நில திட்டம் ஒண்ணு மிக சமீபத்துல திரு பக்தி சாரு சுவாமி மகாராஜ் தொடங்கி வைத்தார். And of course, this would have to be confirmed by his personal servant and his close associates at the time, but my guess is that his intention was to go and to stay for some time at that farm project. So இந்த திட்டத்துக்காக அவர் வந்து அங்க சென்றார் அப்படிங்கிற செய்தி அவருடைய தனிப்பட்ட அலுவலர் சொல்லி இருக்கிறார். ஆனா அவருடைய நோக்கம் என்னன்னா, அங்க போய் சிறிது காலம் அந்த இடத்துல தங்கி இருக்க வேண்டும்னு அவர் விருப்பப்பட்டார். I had the good fortune to visit this project last September. கடந்த செப்டம்பர் மாதத்துல இந்த திட்டம், இந்த பண்ணை நிலம் இருக்கக்கூடிய இடத்திற்கு செல்லக்கூடிய நல்ல அதிர்ஷ்டம் எனக்கு கிட்டியது. And it's a very wonderful place with great potential, and I could feel how this project is very dear to Bhakti Charu Maharaj. மிகவும் அற்புதமான இடம். இந்த திட்டம் திரு பக்தி சாரு சுவாமி மகாராஜுக்கு எவ்வளவு பிரியமானது என்பதை நான் அறிவேன். And I was remembering just last night, that just before Srila Prabhupada left us, his great desire was to go to the Gita Nagari farm in Pennsylvania in the USA. கடந்த இரவு எனக்கும் இந்த நினைவலை வந்தது. எப்ப வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதர் நம்மை விட்டு பிரிந்தாரோ அந்த சமயத்துல வந்து அவர் இறுதியாக கீதா நகரி பண்ணை நிலம் பெலிசில்வேலியால அமெரிக்கால இருக்கு, அந்த இடத்துக்கு போகணும்னு விருப்பப்பட்டார். And he attempted to go. We were all so surprised when Prabhupada went from Vrindavan to London, and many of us in Europe then went to see Srila Prabhupada in London. அப்ப ஸ்ரீல பிரபுபாதர் முயற்சி செஞ்சு விருந்தாவனத்துல இருந்து லண்டனுக்கு விரைந்தார். அப்ப நாங்க ஐரோப்பால இருக்கும்போது பல பக்தர்கள் நாங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதரை லண்டனில் சந்திக்க சென்றோம். And this was intended to be a stopover. From there, he planned to go to Gita Nagari, but it turned out that his physical condition would not permit, and therefore it was decided he would return to Vrindavan. ஆனா லண்டனில் இருந்து அவர் மீண்டும் வந்து இந்த கீதா நகரி பண்ணை நிலத்திற்கு போகணும்னு விருப்பப்பட்டார். ஆனா அவருடைய உடல் ஆரோக்கியம் ஒத்துழைக்கவில்லை. அதனால மீண்டும் லண்டனில் இருந்து விருந்தாவனத்திற்கே திரும்பினார். So Srila Prabhupada's desire to go to Gita Nagari, I find was in a sense repeated, was reflected in Bhakti Charu Swami's desire to go to the Orlando farm. எப்படி ஸ்ரீல பிரபுபாதர்
கீதா நகரி பண்ணை நிலத்திற்கு போகணும்னு விருப்பப்பட்டாரோ அதே போன்றுதான் தவத்திரு பக்தி சாரு சுவாமி மகாராஜும் ஆர்லாண்டோ பண்ணை நிலத்திற்கு செல்ல விரும்பினார் என்று எனக்கு தோன்றுகிறது. And I see this in the perspective of the whole range of services that Bhakti Charu Maharaj has performed in the course of his life. So அதிலையும் தவத்திரு பக்தி சாரு சுவாமி மகாராஜோடைய வாழ்க்கை முழுவதும் அவர் பல தரப்பட்ட சேவைகளை புரிந்திருக்கிறார். Of course, we can list so many wonderful accomplishments of Bhakti Charu Maharaj over the course of the last several decades. So இந்த கடந்த பற்பல ஆண்டுகள்ல தவத்திரு பக்தி சாரு சுவாமி மகாராஜ் அவர்களுடைய அற்புதமான சாதனைகளை பல பட்டியல் போடலாம். For example, we may remember that it is he who translated, practically speaking, all of Srila Prabhupada's books into Bengali language. உதாரணமா சொல்லணும்னா ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் புத்தகங்கள் அனைத்தும் வங்க மொழியில் மொழிபெயர்த்தவர் தவத்திரு பக்தி சாரு சுவாமி மகாராஜ் அவர்களே. It is he, Bhakti Charu Swami, who has served all these many years on the GBC. அதே போல தவத்திரு பக்தி சாரு சுவாமி மகாராஜ் இஸ்கான் உயர்மட்ட குழுவிலையும் அவர் மிக பெரிய சேவை செய்திருக்கிறார். Which I have to say from observation, because sometimes I've also attended GBC meetings, it is a very challenging task. It is very, very demanding, and in many ways what we call in English a thankless task. ஆனா என்னுடைய பார்வையில பார்க்கும்பொழுது அவர் அற்புதமான சேவையை செய்தார். ஏன்னா ஒரு விதத்துல பார்க்கும்போது நிறைய சவால்களும் அதுல இருக்கு. ஸோ அதுலயும் நிறைய தடங்களும் இருக்கும். ஸோ அது ஒரு நன்றி உணர்வு இல்லாத வேலையாக எனது பார்வையில் சில சமயம் தோன்றும். Then we may just remember all of the teaching that Maharaj has been giving for the Vaishnav community in the form of his many lectures and seminars. அதுலயும் தவத்திரு பக்தி சாரு சுவாமி மகாராஜ் அவர்கள் வைஷ்ணவ சமூகத்துக்கு தனது சொற்பொழிவு மற்றும் கருத்தரங்கு மூலமாக பல உபதேசங்களை கொடுத்துள்ளார். I found that close to his heart has been the teaching, the giving seminars on the subject of Vaishnava etiquette. அதே போல அவருடைய கருத்தரங்களை அவருடைய இதயத்தின் அருகே இருக்கக்கூடிய அந்த தலைப்புன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த வைஷ்ணவர்களின் நல் நடத்தை. And this is very appropriate because we all experienced with Bhakti Charu Swami, his own behavior was always so perfect, and often we use the English word gentleman to say he was the perfect gentleman. ஏன்னா தவத்திரு பக்தி சாரு சாமி மகாராஜுக்கு இது உகந்ததாக இருந்தது. ஏன்னா அவர் ஒரு சிறந்த முன் உதாரண வைஷ்ணவ நல் நடத்தைய வெளிப்படுத்தினார். அது மட்டுமல்ல அவர் கண்ணியமான நபராகவும் திகழ்ந்தார். But his perfect gentleman behavior was not something superficial. Rather, it was rooted in a deep and genuine concern, care for the Vaishnavas and for all people. அவருடைய அந்த பூரணமான கண்ணிய தன்மையை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா அது செயற்கையானது இல்லை, அது இயற்கையாக வைஷ்ணவர்கள் வைஷ்ணவ சமூகத்தின் மீது அவர் வெளிப்படுத்திய அக்கறையாகும். We may also remember that Bhakti Charu Swami has produced a wonderful film series
on the life of Srila Prabhupada. தவத்தோடு பக்தி சாரு சுவாமி மகாராஜ் அவர்களும் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சம்பந்தப்பட்ட தொடர் திரைப்படங்களையும் அவர் இயக்கி இருக்கிறார். And we may, of course, remember that he has established a very substantial project in the city of Ujjain. அது மட்டும் இல்ல, உஜ்ஜைன் நகரத்திலையும் ஒரு அற்புதமான திட்ட பணிகளையும் வந்து மேற்கொண்டு வந்தார். And we may go on with such details of accomplishments in service in Srila Prabhupada's mission. ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் இறைத்தூது பணியில அவர் ஆற்றிய சேவைகள் சாதனைகளை வந்து நிறைய விவரங்கள் சொல்லிண்டே வரலாம். And by his dedication, we see how he has attracted so many souls to take up Krishna consciousness with complete dedication. அவருடைய அர்ப்பணிப்பு மூலமாக அவர் எவ்வளவு ஆத்மாக்களை கவர்ந்தெழுத்து அவங்களும் வந்து இந்த கிருஷ்ண உணர்வு பாதைக்கு தங்களது வாழ்க்கையை முழுமையாக அர்ப்பணிச்சிருக்காங்கிறதையும் பார்க்கலாம். And we can say that this is because of his own, what I would call fierce dedication to Srila Prabhupada. ஏன்னா இது அவர் ஸ்ரீல பிரபுபாதரிடம் தன்னை முழுமையாக பயமில்லாமல் அர்ப்பணித்துக் கொண்டார். Just last night, I heard from His Holiness Sachinandan Swami telling the story of how His Holiness Bhakti Charu Swami first, we say, joined the Krishna consciousness movement, as Bhakti Charu Maharaj had personally told Sachinandan Swami. கடந்த இரவு தவத்திரு சச்சினந்தன் சுவாமி மகாராஜ் மூலமாக எவ்வாறு தவத்திரு பக்தி சாரு சுவாமி மகாராஜ் ஆரம்ப காலத்துல இந்த கிருஷ்ண உணர்வு இயக்கத்தை சேர்ந்தார் என்கிற கதை சொல்லப்பட்டது. That after studying at university in Germany, he went back to Calcutta, and because he had had some exposure in Germany to devotees, he went back and made a point to obtain a book, one of Srila Prabhupada's books, and this book was Nectar of Devotion. அவர் ஜெர்மனி நாட்டின் பல்கலைக்கழகத்துல படிச்சுண்டு மீண்டும் வந்து அவர் கல்கத்தாவுக்கு வந்தார். அப்ப ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் ஒரு புஸ்தகம் அவர்கிட்ட பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது. அதுதான் வந்து பக்தி ரசாமிருத சிந்து. And he read the entire book cover to cover non-stop through the night. ஒரே இரவுல ஆரம்ப பக்கத்துல இருந்து இறுதி பக்கம் வரை தொடர்ச்சியாக ஒரே இரவுல அந்த புத்தகத்தை படித்து முடித்தார். And after finishing the book the next morning, he resolved that he must take up this mission of Srila Prabhupada, of the author of the book that he had been so inspired by. அப்புறம் அந்த புஸ்தகத்தை படித்தவுடன் அவர் ஒரு முடிவுக்கு வந்தார். யாரு வந்து இந்த புஸ்தகத்தை வந்து எழுதியிருக்கிறாரோ அவருடைய இறைத்தூது பணியில தன்னை முழுமையாக அர்ப்பணித்துக் கொள்ள வேண்டும். And so he went from Calcutta to Mayapur, and in Mayapur, before going to the ISKCON, the place of ISKCON, he first went to the Ganga, and there he had his head shaved. அப்புறம் அவர் கல்கட்டால இருந்து மீண்டும் இஸ்கான் மாயாப்பூர் செல்வதற்கு முன்னாடி கங்காவுக்கு முதல்ல போய் தனது தலைமுடியை மழித்து கொண்டார். And he took bath, and he left all of his clothes except a gamsha there at the Ganga. அதுக்கப்புறம் அவர் கங்கையில் நீராடிய பிறகு
மொத்த வஸ்திரத்தையும் அங்க விட்டுண்டு அவர் துண்டுடன் தான் வந்து அங்க இருந்தார். And in this condition, he walked into the front gate of Chaitanya Chandradoy Mandir, ISKCON's temple in Mayapur. இந்த நிலையில தான் அவர் இஸ்கான் மாயாப்பூர் சைத்தன்ய சந்திரோதயா கோயிலுக்கு உள்ள, அதுவும் அந்த முக்கிய நுழைவாயில வந்து சென்றடைந்தார். When he arrived there, he could not meet Srila Prabhupada immediately because Prabhupada was not in Mayapur. So he decided he will simply stay and wait until Prabhupada comes. அப்ப அவர் உடனடியாக ஸ்ரீல பிரபுபாதரை சந்திக்க முடியல, ஏன்னா ஸ்ரீல பிரபுபாதர் மாயாப்பூர்ல இல்லை. அதனால மீண்டும் அவர் வருவரை அவர் அங்க காத்திருக்க வேண்டும்னு முடிவெடுத்தார். And when Srila Prabhupada eventually came, he was very pleased to meet his new follower, who would soon become Bhakti Charu Das, and would soon also become Bhakti Charu Swami. They were speaking together in Bengali, of course. So, அப்ப ஸ்ரீல பிரபுபாதர் முதலாக இந்த புது பக்தரான பக்தி சாரு தாச பார்த்த மாத்திரத்துல மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தார். வங்க மொழியில பேசிக் கொண்டிருந்தனர். அப்புறம் அவர் பக்தி சாரு மகாராஜாக மாறினார். And very soon, Bhakti Charu Swami was engaged in his direct service, and he immediately took up so many services that were very important to Srila Prabhupada. அவர் உடனடியாக ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் நேரடி சேவையில் ஈடுபட்டார். அது மட்டுமல்ல, ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் பலதரப்பட்ட சேவைகளும் அவர் செய்து வந்தார். So I was saying that Bhakti Charu Swami had fierce dedication to Srila Prabhupada, and that spirit he always communicated that to the devotees, that we should have similar dedication to Srila Prabhupada, his teachings, his mission. அவரு பக்தி சாரு சாமி மகாராஜ் ஸ்ரீல பிரபுபாதரிடம் முழுமையாக தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்டார். அந்த புத்துணர்ச்சி, அந்த மனோநிலையையும் நாம ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கிட்ட அவருடைய உபதேசத்துல, அவருடைய சமய பணிகளிலும் நாம வெளிப்படுத்தணுங்கிற விஷயத்தையும் அவர் அடிக்கடி மேற்கோள் காட்டுவார். I can mention 2 or 3 personal experiences with Maharaj. எனக்கு 2-3 அனுபவங்கள் மகாராஜுடன் இருந்தது. அதை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். One is emphasizing the point that how much Bhakti Charu Swami considered the principle of cooperation in our society to be so essential. ஒரு விஷயம் அவர் அடிக்கடி வலியுறுத்துவது, நமது இந்த இயக்கத்துல எப்படி வந்து ஒத்துழைப்பு ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததுங்கிறத வந்து சொல்லிட்டு இருப்பார். This was, I guess, 2 or 3 years ago in Italy. I was asked to participate in a meeting with just about 4 or 5 devotees, including Bhakti Charu Swami. இந்த 2-3 வருடத்திற்கு முன்னாடி இத்தாலியில ஒரு சந்திப்புக்கு ஏற்பாடு செஞ்சிருந்தாங்க. 4-5 பக்தர்கள் என்ன பேச சொன்னாங்க. அதுலயும் வந்து திரு பக்தி சாரு சாமி மகாராஜ் உடன் இருந்தார். I won't go into details of that meeting, but it had to do with a quite controversial subject issue in our society. ஆனா நான் அதுக்கு உள்ள போக விரும்பல. ஆனா அந்த நமது இயக்கத்துல சில முரண்பாடான விஷயத்தை எவ்வாறு எதிர்கொள்வது பற்றியது. And Bhakti Charu Swami was chairing the meeting. I believe he was the GBC chairman at the time.
அந்த சமயத்துல திரு பக்தி சாரு சுவாமி மகாராஜ் தான் தலைமை ஏற்று இருந்தார். அப்பதான் அவர் வந்து ஜிபிசி தலைமை பொறுப்புலையும் இருந்தார். And his mood was very grave. அவருடைய மனோநிலை அப்படின்ட்டு பார்க்கும்போது ரொம்ப ஆழமாக காணப்பட்டார். And I remember how strongly he was making this point. Let us simply find a way to cooperate. அவர் திடமாக இந்த ஒரு விஷயத்தை சொல்லிட்டு இருந்தார். நாம வந்து ஒத்துழைப்பிற்கு நாம ஏதாவது வழியை பார்த்தாக வேண்டும். That message became the basis for the rest of the meeting. It was very powerful. அந்த செய்தி தான் வந்து அந்த சந்திப்பு நிகழ்ச்சிக்கு அடித்தளமாக வந்து திகழ்ந்தது. The next time that I want to share with you that I had with him was more recently. It was this last February in Sridhar Mayapur. அப்புறம் இன்னொரு சந்திப்பு நான் உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புவது கடந்த பிப்ரவரி மாசத்துல அவருடன் நான் ஸ்ரீதாம் மாயாப்பூர்ல சந்தித்தது. Again, it was a small gathering with maybe six of us with Bhakti Charu Swami in his residence in Mayapur. அந்த சந்திப்பின் போதும் ஒரு 6 பக்தர்கள் திரு பக்தி சாரு சுவாமி மகாராஜுடன் மாயாப்பூர்ல இருக்கக்கூடிய அவரது இல்லத்தில் சந்திப்பு நடந்தது. And here the subject was the ministry of cow protection and agriculture, the ISKCON GBC ministry. So இந்த சந்திப்பின் தலைப்பு அப்படின்ட்டு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பசு பராமரிப்பு மற்றும் விவசாயத்தை பற்றி இந்த உயர்மட்ட குழு அமைச்சகம் சம்பந்தமாக ஏற்படுத்தப்பட்டிருந்தது. And this meeting was not like the previous one I mentioned. It was not about any sort of conflict. It was a very happy meeting. We were discussing arrangements for the ministry in Europe. So இந்த முந்தைய ஏற்பட்ட சந்திப்பின் போது இந்த முரண்பாடு விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து பேசப்படல. அதுலயும் இந்த ஐரோப்பா அமைச்சகத்துல இது எவ்வாறு செயல்படுத்தப்பட வேண்டும்னு சுமூகமாக சென்றது. And Kalakanta Prabhu, the minister for cow protection and agriculture, was present. அந்த சமயத்துல மற்றும் இந்த விவசாய இத வந்து மேற்பார்வை கொண்டிருந்தார். So here I just wanted to call attention to Bhakti Charu Swami's concern. He's had a long time concern to support and encourage this aspect of Srila Prabhupada's mission, the establishment of farm communities, of cow protection, and so on. ஸ்ரீல பிரபுபாத உடைய இயக்கத்துல இந்த பண்ணை நிலம், அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பசு வளர்ப்பு, இது சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்துல திரு பக்தி சாரு சாமி மகாராஜ் மிகுந்த அக்கறை கொண்டிருந்தார். So again, this ties in with what I see as Bhakti Charu Swami's concern that he went from India to Orlando. He wanted to go to this farm community that he had started there. So I see this as a very important concern of his. So இந்த அக்கறையின் காரணமாக அவர் இந்தியாவிலிருந்து அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய ஆர்லாண்டோ பண்ணை நிலத்திற்கு வந்து சென்றார். அதைத்தான் என்னால காண முடிகிறது. And finally, one happy memory I have from many years ago, it must have been early 90s, maybe even earlier, in Sweden. Bhakti Charu Swami was present, was
we were together in the farm community there called Almviksgard. ஸோ அதனால இனிமையான நினைவலைகள் 1990 அதுக்கு முன்னாடி கூட இருக்கலாம். எனக்கு அந்த நினைவலைகள் தவத்தர் பக்தி சாரு சாமி மகாராஜுடன் ஸ்வீடன் நாட்டு பண்ணை நிலம் ஆம்புட்ஸ்வீக்னு சொல்லப்படுறது அந்த இடத்துல ஏற்பட்டது. And there, one day, Bhakti Charu Swami announced, "Today, I will make pizza for the devotees." அப்ப தவத்தர் பக்தி சாரு சுவாமி மகாராஜ் அவர் வந்து என்ன சொன்னாரு அப்படின்னா, இன்னைக்கு நான் பக்தர்களுக்காக நான் பிசா செய்வேன். All the devotees who know Bhakti Charu Swami know that he was an excellent cook. ஸோ யாருக்கெல்லாம் வந்து தவத்தர் பக்தி சாரு சாமி மகாராஜ அறிஞ்சிருக்கிறாங்களோ அவர் வந்து சமையல் கலையில ஒரு நிபுணர் என்பதை அறிந்திருந்தனர். And of course, his excellence in cooking was based on his genuine desire to serve the Vaishnavas. அவர் இந்த சமையல் கலையில நிபுணராக இருந்ததுக்கு அந்த உந்துதல்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த வைஷ்ணவர்களுக்கு சேவை செய்யணும்ங்கிறது தான். So I want to share with you one secret of pizza making, which I learned from Bhakti Charu Swami. நான் வந்து தவத்தர் பக்தி சாரு சாமி மகாராஜுடன் எவ்வாறு பிசா செய்ய வேண்டும் என்கிற ரகசியத்தை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். I hope it is all right with all the Vaishnavas that I share this secret of pizza making from Bhakti Charu Swami. அதனால நான் வந்து தவத்தர் பக்தி சாரு சாமி மகாராஜ் கிட்ட இருந்து எப்படி பிசா செய்யணுங்கிற விஷயத்தை பகிர்ந்து கொள்வது நீங்கள் எல்லாம் வந்து வரவேற்பீங்கன்னு எதிர்பார்க்கிறேன். So he showed that after rolling out the dough for the pizza, before putting the tomato sauce onto the dough, first he took potato chips and he crumbled up the potato chips and he spread that on the pizza dough. And after that, he put the tomato sauce. ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த பிசாவை வந்து உருட்டும் போது முதல்ல வந்து இந்த தக்காளி சட்னியை மேல தெளிப்பதற்கு பதிலாக இந்த உருளைக்கிழங்குல காயா வந்து நறுக்கி அதை உள்ள போட்டு அதை சுத்தி அதுக்கு மேல வந்து இந்த தக்காளி சட்னியை வந்து போட்டார். So this is very few people know this special technique, but now it is revealed to the world. ஆனா அந்த சமயத்துல இந்த மாதிரியான இந்த சமையல் கலை சூட்சமம் வெகு சிலருக்கு தான் தெரிஞ்சிருந்தது. இப்ப அது வெளிப்படையாக வெளி உலகத்திற்கு வந்துள்ளது. And I remember on that occasion, Bhakti Charu Swami also made some other nice preparations, some Bengali preparations. அந்த சமயத்துல திரு பக்தி சாரு சாமி மகாராஜ் வங்காள உணவு பதார்த்தங்களையும் செய்தார். Including one nice Bengali style chutney. And I don't remember which kind. Was it plum chutney? In any case, he made a nice chutney. அந்த சமயத்துல அவர் வங்காள பாரம்பரிய ஒரு அருமையான சட்னியையும் வந்து செஞ்சார். ஆனா அது என்னதுன்னு என்னால சரியா சொல்ல தெரியல. And I remember he told us that in chutney, at least in Bengali cooking, you never use chili. You only use ginger as the spice. வங்காளத்துல அவர் இந்த பாரம்பரிய சட்னியை வந்து செய்யும் போது பொதுவா அவங்க வந்து மிளகாயை வந்து சேர்த்து கொள்வதில்லை, இஞ்சியை தான் சேர்த்து கொள்வார்கள் காரத்திற்காக அப்படின்ட்டு சொன்னார். So anyway, from these little incidents, I personally feel so much enriched in my own
spiritual life, and I carry very sweet memories with me and feel much encouraged and supported by His Holiness Bhakti Charu Swami Maharaj. ஸோ இந்த சிறு சிறு சம்பவங்கள் மூலமாக எனக்கு இது வந்து ஒரு ஊட்டமும் வந்து கிடைக்கிறது, இனிமையான நினைவலைகளும் நான் எவ்வாறு தவத்திரு பக்தி சாரு சாமி மகாராஜுடன் எனக்கு நடந்ததுங்கிறதையும் எனது நினைவில் எப்பொழுதும் நான் கொள்வேன். His Holiness Sachinandan Swami explained last night that there are two worlds. Of course, there is the material world and there is the spiritual world, and we are seeing the present circumstance from this side, from the side of the material world, which of course is very limited. ஸோ கடந்த இரவு நான் தவத்திரு சச்சிநந்தன் சுவாமி மகாராஜுடன் பேசி கொண்டிருக்கும் போது அவர் 2 விஷயத்த சொன்னார். இந்த 2 உலகம் இருக்கு, பௌதீக உலகம், ஆன்மீக உலகம். ஆனா இந்த பௌதீக உலகத்தின் கண்ணோட்ட பார்வையில இருந்து பார்க்கும்போது அதற்கு வந்து ஒரு எல்லை இருக்கிறது. But we know from all of our shastra, from all of our acharyas, that there is the spiritual world, and therefore we know that now His Holiness Bhakti Charu Swami has entered into that spiritual atmosphere. அதனால சாஸ்திரம் ஆச்சாரியர்கள் ஆன்மீக உலகத்தை பத்தி வெளிப்படுத்துறாங்க. ஸோ அதன் மூலமாக தவத்திரு பக்தி சாரு சாமி மகாராஜ் ஆன்மீக உலகத்துல ஆன்மீக சூழ்நிலையில் இப்பொழுது இருந்திருக்கிறார். And so Vaishnavas on such occasion have, in a sense, mixed feelings. On one side, we feel vilapa, we feel lamentation. அதனால வைஷ்ணவர்கள முறையில நமக்கு இந்த கலப்பட உணர்ச்சிகள் இருக்கு. இந்த பக்கம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நாம துக்கப்பட்டு இருக்கிறோம். And on the other side, we understand, we feel joy, recognizing that a great victory has been achieved. அந்த பக்கத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு குதூகூலம், ஏன்னா வந்து ஒரு பெரிய வெற்றி ஜெயம் அவருக்கு ஏற்பட்டிருக்கு. That there has been a glorious departure of His Holiness Bhakti Charu Swami into the spiritual world, taking shelter to be with Srila Prabhupada. அதனால இங்க தவத்திரு பக்தி சாரு சாமி மகாராஜ் புகழ் வாய்ந்த முறையில உடலை நீத்து ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் அடைக்கலம் ஸ்ரீல பிரபுபாதருடன் அங்கு இருந்திருக்கிறார். Understanding that Srila Prabhupada must have some more important service for him. So அங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவருக்காக சில முக்கியமான சேவை ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறார் என்பதையும் நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். And then we can recognize that His Holiness Bhakti Charu Swami has given us so much, and we can feel grateful for what He has given, and we can cherish that. அதனால தவத்திரு பக்தி சாரு சாமி மகாராஜ் நமக்காக என்ன செய்து கொடுத்திருக்கிறார் என்பதையும் நாம வந்து அறிந்து அதை அங்கீகாரம் செய்வதன் மூலமாக நன்றியையும் தெரிவிக்கலாம். And we can maintain, we can preserve our connection with Him as we preserve our connection with Srila Prabhupada through His instructions and through His example. அதனால நாம வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதருடன் எவ்வாறு தொடர்பு வச்சுட்டு இருக்கிறோம், அவருடைய உபதேசம், அவருடைய முன் உதாரண வாழ்க்கை, அதே போன்று தவத்திரு பக்தி சாரு சாமி மகாராஜுடனும் நமது தொடர்பை ஏற்படுத்திக் கொள்ளலாம். In Bhagavad Gita, Lord Krishna is telling Arjuna in the very beginning of chapter 2 that
he should not lament for the departure of souls. பகவத்கீதையில பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அர்ஜுனரிடம் 2வது அத்தியாயத்துல இந்த உடலை விட்ட ஆத்மாவுக்காக நீ புலம்பக்கூடாது என்கிற செய்தியை கூறுகிறார். But the specific word he uses is anusochanti. Sochana means lamentation. Anusochana means ongoing lamentation. அதுல ஒரு குறிப்பிட்ட வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார். அனுசோச்சந்தி, அதாவது தொடர்ந்து இந்த மாதிரியான புலம்பல்ல ஈடுபடக்கூடாதுன்னு சொல்றார். To not, if one would not feel grief at the departure of Vaishnavas, of anyone close to us, that would be very unnatural. That would be very strange. அதே சமயத்துல நமது தொடர்பு வட்டத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய வைஷ்ணவர்கள் மறையும் பட்சத்துல நாம துக்கத்தை வெளிப்படுத்தாம இருந்தோம் அப்படின்னா அதுதான் வித்தியாசமாக காணப்படுகிறது. Rather, we allow ourselves to feel that grief to its depth. அது மட்டும் இல்லாம அந்த துக்கத்தின் ஆழத்தையும் நம்மளால வெளிப்படுத்த முடிகிறது. Because that is a purifying emotion. ஏன்னா இந்த உணர்ச்சிகள் தான் நம்மை தூய்மைப்படுத்துகிறது. And with that feeling of grief, as we fill up the sense of absence and feeling of emptiness that is there, we fill it with gratitude for the association we have had with the person who is lost. ஏன்னா இந்த துக்கமான உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்துவதன் மூலமாக ஒரு வெற்றி உணர்கிறோம். அந்த வெற்றி தான் ஏற்கனவே அவர்கிட்ட நாம சங்கத்தை ஏற்படுத்தின்றதுனால அந்த நன்றி உணர்வை அதன் மூலமாக வெளிப்படுத்த முடிகிறது. As that emptiness is filled up with gratitude, then this feeling of absence, this grief, becomes a foundation for strength. So இந்த வெற்று நன்றியுணர்வை மூலமாக வெளிப்படுத்துவதன் மூலமாக அவருடைய பிரிவு தான் நமக்கு இந்த பலம் என்கிற அடித்தளத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறது. And it is the basis for the expansion, the increasing of the space of our heart. அது மட்டும் இல்லாம இதயத்துல அந்த இடைவெளியையும் குறைந்து கொண்டே இருக்கக்கூடிய அந்த தொடர்பையும் நமக்கு அது ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறது. And then in that space we can build, we can serve with renewed determination. So அந்த இடைவெளியில நாம மீண்டும் புத்துணர்ச்சி பெற்ற இந்த உறுதியுடன் நமது சேவையை தொடங்கலாம். And in that spirit of renewed determination, then we again feel the presence, the association of the persons that we apparently have lost. So இந்த புத்துணர்ச்சி கொண்ட இந்த திடமான நிலையில நாம மீண்டும் அது மூலமாக நமக்கு ஊட்டம் கிடைக்க பெற்று நம்ம யாருடைய பிரிவில வாடிண்டு இருக்கிறோமோ அவங்களுக்கும் நாம சிறப்பான முறையில சேவை செய்ய முடியும். And this point brings me to Srimad Bhagavatam. We were scheduled to discuss a particular verse of Bhagavatam, but considering this circumstance, I want to now change to look at a different verse. So அதனால நான் ஒரு அட்டவணைப்படி ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல ஒரு ஸ்லோகத்தை பத்தி சொல்லணும்னு இருந்தேன். தற்போதைய சூழ்நிலையில இது சம்பந்தப்பட்டமாக நான் வேறு ஒரு ஸ்லோகத்தை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். This is a verse in the first canto, chapter 15, verse 27. So இது
முதல் காண்டம் 15வது அத்தியாயம் 27வது ஸ்லோகம். The chapter is called The Pandavas Retire Timely. So இந்த அத்தியாயத்தின் தலைப்பு பாண்டவர்கள் சரியான தருணத்தில் அவங்க வனவாசம் செல்லுதல். And in this section, the subject is the departure of Lord Krishna as being felt by Arjuna. இந்த தலைப்புல கிருஷ்ணருடைய மறைவு செய்தியை கேட்டு அர்ஜுனர் எவ்வாறு உணர்ந்தாருங்கிறத பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கு. And Arjuna says, speaking to Yudhishthir, Desha kalartha yuktani ritapopashamanija haranti smaratas chittam govinda bihitani me. Now I am attracted to those instructions imparted to me by the personality of Godhead Govinda. So இங்க அர்ஜுனர் யுதிஷ்ட மகாராஜிடம் தெரிவிக்கிறார், அந்த அற்புதமான நபரான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அவர் கொடுத்த உபதேசம் மீது எனக்கு மிகுந்த ஈர்ப்பு வந்துள்ளது. Because they are impregnated with instructions for relieving the burning heart in all circumstances of time and space. ஏன்னா அந்த உபதேசம் தான் எரிந்து வாடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த எனது இதயத்திற்கு அது ஒரு வடிகாலாக இந்த காலம் சூழ்நிலைக்கு திகழ்கிறதுன்னு சொல்றார். Arjuna is again expressing this in the context of Lord Krishna's departure. ஏன்னா இங்க கிருஷ்ணருடைய மறைவு பின்னணியை அடிப்படையாக வைத்து கிருஷ்ணர் அர்ஜுனர் இம்மாதிரியான உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்துகிறார். And he's saying, now that Krishna is gone, now I am especially appreciating the instructions that he gave me on the battlefield of Kurukshetra, Bhagavad Gita. கிருஷ்ணருடைய மறைவு இருந்தாலும் இப்ப என்னால இந்த குருக்ஷேத்திர போரின் போது பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் எனக்கு கொடுத்த உபதேசத்தை என்னால் பாராட்ட முடிகிறதுன்னு தெரிவித்தார். And he's appreciating the result of remembering these instructions. அது மட்டும் இல்லாம இந்த உபதேசத்தை நினைவு கொள்வதன் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய பயனை பற்றியும் தெரிவிக்கிறார். They have this particular power of tapa upashamani, of extinguishing the burning which is in the heart. Hrit tapa upashamani. அது மட்டும் இல்லாம இந்த மறைவு செய்தியினால இதயம் எரிந்து கொண்டிருக்கு. அப்பேற்பட்ட அந்த எரியூட்டலையும் அது அழிக்க வல்லது அப்படின்ட்டு சொல்றார். I won't take the time to read Srila Prabhupada's purport, but he is calling attention to how the Lord is teaching through all the Vedic literature. So இங்க பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய உபதேசங்கள் இந்த வேதத்தின் மூலமாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ இந்த விஷயத்தை கூர்ந்து கவனிக்க வேண்டும் அப்படிங்கறதும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. But he's calling special attention to Bhagavad Gita as the essence of all the teachings of Veda. So அதனால வேதங்களின் மொத்த சாரமும் பகவத்கீதையில உள்ளடங்கி இருக்கு. அதனால விசேஷ கவனத்தை செலுத்தப்பட வேண்டும்ங்கிற விஷயமும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. And he says toward the end of the first paragraph, Bhagavad Gita can be consulted in all critical times. So இந்த முதல் பத்தியில பகவத்கீதை எல்லா சூழ்நிலையிலும் இக்கட்டான சூழ்நிலையிலும் கலந்து ஆலோசிக்கப்பட வேண்டும்ங்கிற விஷயம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. Not only for solace from all kinds of mental agonies, but also for the way out of great entanglements.
ஸோ இங்க இந்த மன உளைச்சல்ல இருந்து விடுபடுவதற்கான வழியும் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இல்லாம இது இந்த பௌதீக பந்தத்திலிருந்து எவ்வாறு நம்மை விடுவித்துக் கொள்ள முடியுங்கிற விஷயமும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. Entanglements which may embarrass one in some critical hour. ஏன்னா ஒரு இக்கட்டான தருணத்துல இந்த மாதிரியான பந்தங்கள் தர்ம சங்கடத்தை ஏற்படுத்தும். This Srila Prabhupada's choice of words here is interesting. He uses the English word embarrass. இந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதர் குறிப்பிடக்கூடிய வார்த்தைகள் வந்து ரொம்ப சுவாரஸ்யமானது. இங்க தர்ம சங்கடம் என்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார். To be embarrassed is, well, we also say to feel shame. ஏன்னா இங்க தர்ம சங்கடம்னு சொல்லணும்னா அதுக்கு இன்னொரு இது பார்த்தோம், வெட்கம் அப்படின்ட்டு அர்த்தமாகிறது. Do you have, is it the same or different words in Tamil? Yeah, different, Maharaj. Shyness. Okay, good. Yeah. Shyness and embarrassment. Shyness and embarrassment different. Okay, shyness is something else. Shame is, anyway, these are many different shades. Yes, but the point I want to make is that sometimes Srila Prabhupada would say that all of us, when we have a material body, we are in this material world, he said the soul is embarrassed by this condition. இந்த பௌதீக உலகத்துல இந்த பௌதீக உடலுக்குள்ள இருக்கிறதுனால இது ஆத்மாவுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா இது ஒரு தர்ம சங்கடத்தை ஏற்படுத்துகிறது. So he's using this word in a kind of in a broader sense. He's saying in the most basic experience of our conditioned life, the soul is embarrassed. அதனால நம்மளுடைய இந்த கட்டுண்ட நிலைய வந்து ஆத்மா வந்து எந்த அளவுக்கு தர்ம சங்கடத்துக்கு உள்ளாகி இருக்குங்கிறத ஒரு பரந்த மனநிலையில வெளிப்படுத்துகிறார். But here he's speaking about embarrassment in what he says is some critical hour, some difficult time. இங்க தர்ம சங்கடம் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு ஒரு இக்கட்டான ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலையை உணர்த்துவதாகும். And so he's saying the Bhagavad Gita should be consulted at such critical time in order to overcome this sense of embarrassment. What we may say more broadly is confusion. அதனால இந்த இக்கட்டான கஷ்டமான சூழ்நிலையில பகவத்கீதையை வந்து கலந்து ஆலோசிக்க முடியும். அதன் மூலமாக வந்து தர்ம சங்கடத்தையும் குழப்பத்தையும் வந்து எதிர்கொள்ள முடியும்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. So what we find in this verse of Arjuna is a very nice expression of determination and resolve, and we may say renewed inspiration. So அதனால இந்த ஸ்லோகத்துல அர்ஜுனரிடத்தில் திடமான தீர்க்கமான அப்புறம் புத்துணர்வு உபதேசங்களை எடுத்துட்டார் கிருஷ்ணரிடமிருந்து. Where the emphasis is on smarata, on remembering. ஏன்னா இங்க ஸ்மரணம் நினைவில் கொள்வது வந்து இங்கு வலியுறுத்தப்படுகிறது. So in this situation, this difficult situation for all of us at the loss or apparent loss, the departure of a wonderful and very central figure of our society, His Holiness Bhakti Charu Swami, it can be a source of strength for us to engage our memories in the whole practice of Krishna consciousness, and more specifically in instructions we have benefited from His Holiness. அதனால இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையில வெளிப்புற சூழ்நிலையில நாம இந்த அற்புத நபரான தவத்திரு
பக்தி சாரு சாமி மகாராஜோடைய இழப்பை சந்திக்க நேரிட்டாலும் அது நமக்கு வந்து பலத்தை கொடுக்கிறது. அவருடைய உபதேசம், அப்புறம் அவர் ஆற்றிய சேவை நமக்கும் வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல நம்ம ஈடுபடுத்தி கொள்வதற்கு இது ஒரு சிறந்த அடித்தளமாகவும் திகழ்கிறது. Because the teachings of sadhus and shastra and guru are opening the window, opening the door to the spiritual dimension beyond this state of embarrassment. We are always looking to that spiritual realm where we actually belong. அதனால இந்த குரு சாது சாஸ்திரத்துடைய உபதேசங்கள் மூலமாக நம்மளுடைய ஆன்மீக கண்ணோட்டம் மூலமாக அந்த ஆன்மீக சூழ்நிலையை நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறது. ஏன்னா நாம அடிப்படையில அந்த இடத்தை சேர்ந்தவர்கள் தான். And of course, this memory is for all time, for all circumstances, but particularly today, I don't know whether it's the same in India, but here in Europe, today is a special day. It is Guru Purnima. அதனால இந்த தருணத்துல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இது ஒரு விசேஷமான தினம். இன்னைக்கு இங்க ஐரோப்பால இது குரு பூர்ணிமா தினம். It is also the remembrance of Srila Sanatana Goswami. Today is his Tirobhav Titi. அதனால ஸ்ரீல சனாதன கோஸ்வாமியோடைய திரோபாவ் திதியும் இன்றைக்கு தான் வந்து கொண்டாடப்படுகிறது. One of the very great pillars also of our movement. He was the senior most of the 6 Goswamis of Vrindavan. ஸோ நமது இயக்கத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா சிறந்த தூணாக திகழ்ந்தவர். அதுவும் இந்த 6 கோஸ்வாமிகளில் மிகவும் மூத்தவராக சனாதன கோஸ்வாமி திகழ்ந்தார். Srila Sanatana Goswami was very dear to all the residents of Vraja. அதனால விரஜாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா வாசிகளுக்கும் அவர் மிகவும் பிரியமானவராக திகழ்ந்தார். And he is very much remembered in Vraja to this day, especially on this day, which is also the Purnima of the beginning of Chaturmasya. ஸோ அதனால இன்றைய நாள் வரைக்கும் ஸ்ரீல சனாதன கோஸ்வாமிய விரஜவாசிகள் நினைவு கூறுகின்றனர். அதுவும் குறிப்பா இந்த தினம் குரு பூர்ணிமா தினம், அதுவும் வந்து இந்த சாத்துரி மாசிய மாதத்தின் முதல் ஆரம்ப நாள். And therefore today is a very nice day to, I remember being at Govardhan on this day some years ago. It's a wonderful day for doing Govardhan Parikrama. அதனால கடந்த சில வருடங்களுக்கு முன்னாடி நான் இந்த கோவர்தன மலையில் இருக்கக்கூடிய நினைவலைகளும் எனக்கு வருகிறது. கோவர்தன் பரிக்கிரமா செய்வதற்கும் இது உகந்த நாளாகும். I remember it was thousands and thousands of people were doing Govardhan Parikrama on this day. இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட தினத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கோவர்தன பரிக்கிரமாவை வலம் சுற்றி வருதலை எடுத்து பண்றாங்க. So we may not be able to go there physically today, but we can, in our memories, in our minds, we can make Govardhan Parikrama. ஆனா நாம வந்து உடல் ரீதியாக நாம இன்னைக்கு கோவர்தன பரிக்கிரமாவை மேற்கொள்ள முடியாத பட்சத்திலையும் மானசிக ரீதியாக கோவர்தன பரிக்கிரமாவை மேற்கொள்ளலாம். And as we're making such parikrama, we can again remember how this being Guru Purnima, we can honor all of the gurus in the Guru Varga who have blessed us. So அதனால இன்னைக்கு இந்த கோவர்தன பரிக்கிரமாவை மேற்கொள்வதன் மூலமாக இந்த குரு வர்க்கத்துல இருக்கக்கூடிய குருக்கள் எல்லாம் எப்படி நம்ம
ஆசீர்வதிக்க நமக்கு ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கிறத உணர்ந்து கொள்ளலாம். Because they are opening the door to the spiritual world for us. ஏன்னா அவங்க தான் நமக்கு வந்து இந்த ஆன்மீக உலகத்தின் கதவுகளை திறக்கின்றனர். My original intention was to speak on Bhagavatam Canto 2, Chapter 9, Verse 9, in which we hear of Lord Narayan revealing the spiritual world to Lord Brahma. ஆரம்பத்துல இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் 2வது காண்டம் 9வது அத்தியாயம் 9வது ஸ்லோகத்துல பகவான் நாராயணர் எப்படி இந்த வைகுண்டத்தை பிரம்மாவுக்கு வெளிப்படுத்துகிறாருங்கிறத விஷயத்தை தான் பேசணும்ட்டு இருந்தேன். And I always like to remember this account of how Lord Brahma qualified himself for this blessing of Lord Narayan. So இதுல குறிப்பா வந்து பிரம்மா வந்து இப்பேற்பட்ட ஆசீர்வாதத்தை எடுத்துக்கொள்வதற்கு அவர் எப்படி வந்து தகுதியை ஏற்படுத்தி கொண்டாருங்கிற விஷயம் எனக்கு புலப்படுகிறது. As we know, when Lord Brahma found himself on this lotus flower in the midst of this vast ocean with darkness all around, he was very bewildered. So பிரம்மா இந்த தாமரை இதழ்ல அதுலயே வந்து கடல்ல தத்தளிச்சுட்டு இருக்கிறது இருட்டான இருக்கக்கூடிய இடத்தை பார்க்கும் பட்சத்துல அவர் தடுமாறி போனார். It may be a situation difficult for us to imagine. ஆனா இப்பேற்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையை நம்மளால வந்து கற்பனை செய்து கூட பார்க்க முடியாது. But in this situation, all that Lord Brahma heard were the two syllables, ta and pa. இந்த தருணத்துல பிரம்மா அவருடைய காதுல அவர் கேட்ட ஒலி சப்தம் இந்த 2 அக்ஷரங்கள் தான், தா பா. Now, if I were in his situation, being the ordinary conditioned soul that I am, I would have looked around and maybe I would have tried to call back and say, who is that? அந்த சூழ்நிலையில நான் பிரம்மாவின் நிலையில இருந்தேன் அப்படின்னா அப்ப அந்த சப்தம் கேட்கும்போது யாரு நீங்கள் அப்படின்ட்டு அந்த கட்டுண்ட நிலையில இருக்கக்கூடிய மன உணர்வை வெளிப்படுத்தி இருப்பேன். And what do you mean by that? அப்படின்னா அது என்ன அர்த்தம் அப்படிங்கிறதும் நான் திருப்பி கேள்வி கேட்டிருப்பேன். But Lord Brahma did not have to look around. He understood, this is an instruction. அப்ப பிரம்மா அவர் வந்து சுற்றுவட்டத்தை பார்க்கல, இது ஒரு உபதேசமாக எடுத்துக்கொண்டார். And this instruction is coming from the Lord. So இந்த உபதேசம் பகவான் இடத்திலிருந்து வருகிறது. And all I have to do is accept it and follow it. நான் அதை அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டு அதனை நான் பின்பற்ற வேண்டும். Now at this point, I also would have a doubt. So இந்த தருணத்துல எனக்கும் ஒரு சந்தேகம் இருக்கு. And my doubt would be, all right, I'm supposed to perform austerity, but how am I supposed to do this? நான் எப்படி இருந்தாலும் வந்து தவத்தை வந்து நான் மேற்கொண்டாக வேண்டும். ஆனால் தவத்தை எவ்வாறு மேற்கொள்வது? Here I am sitting on a lotus. So what do I do? So இங்க நான் வந்து ஒரு தாமரை இதழ் மேல் அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறேன். நான் என்னதான் வந்து செய்ய வேண்டும்? There's anyway nothing to do on this lotus. So in any case, I'm doing austerity. நான் எப்படியும் வந்து இந்த தாமரை இதழ் மேல எதுவும் வந்து செய்ய முடியாது. நான் ஏற்கனவே வந்து ஒரு தவத்தை தான் வந்து செஞ்சுட்டு இருக்கிறேன். There's no choice for me but to do austerity. I can't, there's nothing to eat. There are no
There's no idli and sambar available here. ஆனா எனக்கு வேற எந்த தேர்வு உரிமையும் இல்லை. நான் வந்து அங்க கடுந்தவம் செஞ்சுதான் ஆகணும். அங்க எனக்கு நிச்சயம் இட்லி சாம்பார் கிடைக்க போறதில்ல. You can tell I'm feeling I'm missing this from when I visit Chennai. Idli and sambar. நான் சென்னைக்கு வருகை புரிந்திருக்கும் போது இந்த விஷயத்தை எனக்கு ஞாபகம் வருகிறது. நான் எப்போதும் இட்லி சாம்பார பிரிவில் இருக்கிறேன். Which is so nicely prepared by Sri Narayan Prabhu's wife. So இது மிக அற்புதமான முறையில ஸ்ரீ நாராயணருடைய மனைவி சுகோபி மாதாஜி செய்வாங்க. Anyway, the point is that Lord Brahma completely accepted this instruction without any, he didn't have to speculate. So இந்த முழுமையான உபதேசத்தை பகவான் வந்து அப்படியே வந்து பிரம்மா ஏற்றுக்கொண்டார். So அவர் எதுவும் வந்து மனக்கற்பனையில ஈடுபடல. He had perfect faith in this instruction. So அவருக்கு இந்த உபதேசத்துல முழு நம்பிக்கை இருந்தது. And he had complete patience. பொறுமையும் இருந்தது முழுமையாக. It is said that he practiced austerity for how long was it? 1,000 years of the Devas. So அவர் எந்த அளவுக்கு வந்து கடுந்தவம் செஞ்சார் அப்படின்னா தேவர்களின் கணக்கீடுபடி 1000 வருடம் தவம் புரிந்தார். We tend to be a little impatient. We make a little austerity for a few minutes or a few days or even a few weeks or years, and then we want to have everything. We want Lord Narayan to reveal himself to us. நாம சில நிமிடங்களோ சில வாரங்களோ இல்ல சில மாதங்களோ இல்ல ஒரு வருடம் கடுந்தவம் செஞ்சாலும் உடனடியா நாராயணர் தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும்னு நம்ம எதிர்பார்க்கிறோம். So on this day, let us also remember Lord Brahma and his profound faith and patience in following the order of his guru, Lord Narayan. அதனால இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட தினத்துல பிரம்மாவின் ஆழமான நம்பிக்கை, அதே சமயத்துல குருவின் உபதேசத்தின் மீது எவ்வாறு அதை பின்பற்ற வேண்டும்ங்கிறதுல வந்து திடமாக கொண்டிருந்தாருங்கிறதையும் நாம நினைவில் கொள்ள வேண்டும். And let us embrace this also essential order of Lord Narayan to accept the practice of austerity as the basis for our spiritual life. அதனால இந்த உபதேசம் பகவான் இடத்துல இருந்து வருகிறது. இதன் அடிப்படையில இந்த உபதேசம் தான் நமது ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு அது வந்து அடித்தளமாகவும் திகழ்கிறது. In the purport to that verse, which we were going to focus on, 299, Srila Prabhupada contrasts austerity, material austerity, and devotional austerity. So இந்த இரண்டாவது அத்தியாயம் 9வது ஸ்லோகம் 9வது அத்தியாயத்துல இங்க பொருளுரையில ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பௌதீக தவம், அதுக்கப்புறம் வந்து ஆன்மீக தலத்திற்கு இந்த பக்தி தலத்துல செய்யக்கூடிய அந்த தவத்துக்கு உண்டான வித்தியாசத்தை வெளிப்படுத்துகிறார். That material austerity is painful and miserable from the beginning, whereas devotional austerity is pleasurable. ஆனா இந்த பௌதீக தவம்ங்கிறது ஆரம்பத்திலேயே வந்து அது மிகவும் கஷ்டமானது, துக்கமானது. ஆனா இந்த பக்தி தொண்டுல செய்யக்கூடிய இந்த தவம் என்பது இனிக்கக்கூடியது. And therefore devotional austerity it's no longer austerity. அதனால இந்த பக்தி தொண்டுல செய்யக்கூடிய தவம்ங்கிறது வந்து ஒரு விதத்துல சொல்லணும் அப்படின்னா அது தவம்னு சொல்ல முடியாது.
it becomes something pleasurable because we can experience. We don't have to wait 1,000 years. We can experience that the Lord is pleased. ஸோ அதனால இது வந்து ஆனந்தத்தை கொடுக்கக்கூடியது. ஸோ இதுக்காக நாம ஆயிரக்கணக்கான வருடம் காத்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பகவான் திருப்தி அடைகிறதையும் நம்மால வந்து உணர முடியும். And just that feeling of satisfaction that comes through devotional austerity, which is service, it is the beginning of the revelation of the holy Dham, of the spiritual world. ஸோ இப்ப இந்த பக்தி தொண்டுல நம்ம செய்யக்கூடிய இந்த தவத்தின் நிலை ஆரம்பம் எப்படி அப்படின்னா, இந்த ஆன்மீக உலகத்தின் தாமம் நம்ம இடத்துல வந்து வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. That is a bigger subject. I wanted to speak about how there are 5 different aspects or different ways of understanding this word Dhamma, but that will be for another time. So இந்த விஷயத்தை பத்தி நிறைய பேசணும்னு இருந்தேன். அதுல 5 தன்மைகள் தாமத்தை பத்தி சொல்லணும்னு ஆரம்பத்துல நினைச்சிருந்தேன். அது இன்னொரு கால தருணத்துல உங்களுக்கு சொல்கிறேன். So I'm thinking now perhaps it's good if I stop speaking and see if there's any discussion. Maybe there's a question I should address, or if anyone has any reflection you want to share, then we can do that now for the next few minutes. நான் இப்போது இத்துடன் முடித்துக்கொள்ள விரும்புகிறேன். உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தாலும், இல்ல நீங்க சில விஷயங்கள் ஏதாவது சொல்ல முன் வந்தாலும், இல்ல சில விவாத விஷயங்களை சொல்ல வந்தாலும் சில நிமிடங்கள் அதற்காக ஒதுக்குகிறோம். So யாருக்காவது கேள்வி? Right? Yes, Maharaj. So whoever wants to ask question, either they can raise their hand or they can ask the question in the chat box. யாருக்காவது கேள்வி கேட்கணும்னு விருப்பப்பட்டீங்க அப்படின்னா chat boxல, இல்லைன்னா வந்து உங்களது கையை அந்த ஆப்ஷன் மூலமாக தூக்கி கொள்ளலாம். ரங்ககிருஷ்ண பிரபு. I see a question from Sumitra Krishna Prabhu. Why in ISKCON we don't celebrate Vedavyas appearance day? ஸோ இங்க சுமித்ர கிருஷ்ண பிரபு அவர்கள்ட்ட இருந்து ஒரு கேள்வி. நம்ம இஸ்கான் இயக்கத்துல வேத வியாசரின் பிறப்பு தினத்தை நாம ஏன் கொண்டாடுறது இல்லை? To my knowledge, there's certainly no rule against celebrating. I don't know if this is understood to be, but I think it's understood to be the day of Guru Purnima. ஸோ அதனால இது வந்து குரு பூர்ணிமா தினம்ங்கிறதுனால இது கொண்டாடப்படலாம். ஸோ அதனால வந்து அது கொண்டாடப்படக்கூடாது அப்படின்ட்டு எந்த நியமங்களும் இல்லை. But the specific tradition of the Gaudiya Vaishnavas is that we worship Srila Vyasadeva on the particular day of the appearance of our own Guru. நாம வந்து இந்த பாரம்பரியப்படி இந்த கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்துல நமது குருவின் பிறப்பு தினத்தை வியாச பூஜாவாக கொண்டாடுகிறோம். And this tradition, my understanding is it began with Lord Nityananda. So எனது புரிந்துணர்வு படி இந்த பாரம்பரியம் நித்யானந்த பிரபுவிடமிருந்து ஆரம்பமானது. That the devotees were Lord Chaitanya and his associates were going to perform Veda Vyasa puja. சைத்தன்ய மகாபிரபு அவருடைய சகாக்கள் எல்லாம் இந்த வேத வியாசரின் பூஜையை தொடங்க இருந்தனர். And I don't recall the details now, but as I remember it, I may be corrected.
Chaitanya Mahaprabhu instructed Nityananda Prabhu to offer a garland to a picture of Vedavyas. அப்ப சைத்தன்ய மகாபிரபு நித்யானந்த பிரபு கிட்ட நீங்க ஒரு மாலைய வேத வியாசரின் அந்த படத்துக்கு வந்து நீங்க மாலை மாட்டணும் அப்படின்ட்டு சொன்னார். And Nityananda Prabhu he was kind of standing there with the garland, looking hesitant. And then he turned and he offered the garland to Chaitanya Mahaprabhu. அப்ப நித்யானந்த பிரபு அவருடைய கையில வந்து மலர் மாலையை பிடித்திருந்தார். சற்று தயங்கினார். உடனடியாக சைத்தன்ய மகாபிரபுவை பார்த்து மகாபிரபுவுடைய கழுத்துல மாலையை அணிவித்தார். Anyway, something like this. So this is our Gaudiya Vaishnava tradition, that we recognize our own guru as representative of Srila Vyasadeva, and we take the day of his appearance, our guru's appearance, as the day of Vyasa. So இதுதான் அந்த கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தின் படி நாம வந்து எந்த குருவுக்கிட்ட சரணடைந்திருக்கிறோமோ அவருடைய பிறப்பு தினத்தை வேத வியாசரின் பிரதிநிதியாக எடுத்துக்கொண்டு அந்த தினத்தை வந்து குரு பூர்ணிமாவாக கொண்டாடுகிறோம். So Mitra Krishna Prabhu is full of questions. Why did the Lord not give personal darshan to Brahma, but instead instructed him through sound? So இந்த கேள்வி வந்து ஏன் வந்து பகவான் நேரடியாக பிரம்மாவிடத்துல தரிசனம் கொடுக்காம உபதேசத்தை சப்தம் மூலமாக கொடுத்தார்? I would say the first point is suggested by the way you have asked the question. So இங்க முதல் விஷயம் நீங்க எந்த கண்ணோட்டத்துல கேள்வி கேட்டிருக்கீங்களோ அதன்படி பதிலளிக்க விரும்புகிறேன். That the Lord's appearance, the Lord did appear, but he appeared in the form of sound. So முதல்ல வந்து இந்த விஷயத்த சொல்றேன். பகவான் வந்து தோன்றினார், ஆனா அது சப்த ரூபத்துல தோன்றினார். And by that he was teaching the importance of spiritual sound. So இதன் மூலமாக ஆன்மீக சப்தத்தின் முக்கியத்துவத்தை எடுத்துரைக்கிறார். And he was also showing, he was giving opportunity for Lord Brahma to show his understanding of the importance of sound in spiritual life. இதன் மூலமாக ஆன்மீக வாழ்க்கையில் பிரம்மாவின் மூலமாக இந்த ஆன்மீக சப்தத்தின் முக்கியத்துவத்தையும் எடுத்துரைக்கிறார். Because Lord Brahma took that instruction as his life and soul, and as a result of following that instruction, then of course eventually the Lord revealed in, we say, visible form himself and the spiritual world. So இந்த உபதேசத்தை பிரம்மா வந்து உயிர் மூச்சாக எடுத்துட்டார். அப்புறம் இந்த உபதேசத்தை கடைபிடிக்கும் பட்சத்துல பகவான் வந்து பார்க்கக்கூடிய உருவத்துல அப்புறம் ஆன்மீக உலகத்தையும் அவர் இடத்துல வந்து வெளிப்படுத்தினார். We may also say there's a dramatic element to this account. So இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்திலையும் ஒரு அற்புதமான பின்னணி தனிமங்களும் உள்ளடங்கி இருக்கு. If Lord Narayan had revealed himself from the start, in effect the story would be over from the beginning. ஏன்னா நாராயணர் எடுத்திலேயே தனது ரூபத்தை வெளிப்படுத்தி இருந்தார் அப்படின்னா கதை ஆரம்பத்திலேயே முடிந்திருக்கும். But he wanted to stretch out the drama of revelation. ஆனா இந்த நாடகத்தின் வெளிப்பாடு அவர் வந்து சற்று செல்ல வேண்டும் அப்படின்ட்டு விரும்பினார்.
no doubt Lord Narayan had other reasons, other purpose. He always has multiple purposes. The Lord is always accomplishing many purposes simultaneously. அது இல்லாம பல தரப்பட்ட நோக்கமும் இருக்கு. ஏன்னா பகவான் ஒரு செயலை செய்யும் போது ஒரே சமயத்துல பல தரப்பட்ட நோக்கத்தையும் வந்து பூர்த்தி செய்கிறார். I should just mention that I am speaking now from Poland. So நான் இப்ப போலண்ட்ல இருந்து பேசிட்டு இருக்கேன். I am at a place we call Sadhu Bhavan, which is it's about 1 hour drive west from Warsaw. So இது வார்சா பகுதியில இருந்து மேற்கு பகுதியில ஒரு மணி நேர பயணத்தின் போது சாது பவன்ங்கிற ஒரு இடம் இருக்கு. And you may hear the barking of a dog in the background. That is Mufa. So இங்க பின்னணியில ஒரு நாய் குரைத்து கொண்டிருக்கு, மூஃபா. Mufa is she is very duty conscious dog. She's protecting us all night. இந்த மூஃபா அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த நாய் இரவு முழுக்க பாதுகாக்கிறது. From there are wild pigs in the forest just next to Sadhu Bhavan, so she's protecting us from them. ஏன்னா அந்த சாது பவனுக்கு பக்கத்துல பல காட்டு பன்றிகள் இருக்கு. ஸோ அந்த காட்டு பன்றிகள்ட்ட இருந்து இந்த மூஃபா நாய் எங்களை பாதுகாக்கிறது. We have Lord Jagannath here, Jagannath Subhadra Baladev, and they are in the form of the deities of Jagannath at Srirangam, which are said to have been personally carved by Chaitanya Mahaprabhu. So இங்க இருக்கக்கூடிய ஜெகநாதர், பலதேவர், சுபத்ரா தேவி எதன் அடிப்படையில இருக்கிறாங்க அப்படின்னா ஸ்ரீரங்கத்தை போன்று அங்க இருக்கக்கூடிய ஜெகநாதர், பலதேவர், சுபத்ரா தேவி தனிப்பட்ட முறையில சைத்தன்ய மகாபிரபுனால வந்து செதுக்கப்பட்ட விக்கிரகமாகும். We have one last question here from Shriram Nitai Prabhu. Is there any significance of the lotus on which Brahma appears? So இங்க அருட்திரு ஸ்ரீராம் நிட்டாய் பிரபு ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கிறார். பிரம்மா அமர்ந்திருக்கக்கூடிய அந்த தாமரைக்குன்னு ஏதாவது விசேஷத்தன்மை உண்டா? The lotus flower is unique among flowers. இந்த தாமரை புஷ்பம்னு எடுத்திருந்தாலே அது புஷ்பத்துல வந்து தன்னிகரற்ற நிலை கொண்டது. Because it illustrates the principle of being in this world but not of this world. ஏன்னா அது என்ன கோட்பாடுகளை நமக்கு உணர்த்துக்குது அப்படின்னா இந்த உலகத்துல இருக்கிறோம், அதே போல இந்த உலகத்துல இல்லாமலும் இருக்கிறோம். Lord Brahma is also the embodiment of this principle. So பிரம்மாவும் இந்த கோட்பாடின் உருவமாக திகழ்கிறார். The lotus, one of the many Sanskrit words for lotus is pankaja. So இந்த தாமரைக்கு பல நாமங்கள் இருக்கு. சமஸ்கிருதத்துல பங்கஜாங்கிற பெயர்லயும் அழைக்கப்படுகிறது. And of course, pankaja means literally born out of mud. பங்கஜா அப்படின்னா அந்த மண்ணில இருந்து உடனடியாக மொட்டு விட்டு வளர்ந்திருக்காங்கன்னு அர்த்தமாறுது. It is born out of the mud, but what emerges out of mud is something completely beautiful. அந்த மண்ணில இருந்து வெளியில வந்தாங்களாலும் மண்ணை விட்டு வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறம் ரொம்ப அழகாக திகழ்கிறது. And this very beautiful lotus becomes the platform on which Lord Brahma then performs his service, which is, of course, the engineering, the recreation of the world. ஏன்னா இந்த ஒரு அற்புதமான அழகான தாமரை புஷ்பம்ங்கிற தளத்துல அமர்ந்துட்டு தான் பிரம்மா வந்து பொறியாளராக இந்த பிரபஞ்சத்தை வந்து படைக்கிறார்.
I'm sure there are many other significance, but I think this gives us some idea. இன்னும் விசேஷ தன்மைகளும் இருக்கு. இது மூலமாக ஒரு நல்ல யோசனை நமக்கு கிடைத்திருக்கும். So I think we can end here, and I want to offer my thanks, especially to Jivan Gorahari Prabhu for translating. ஸோ நான் இங்க இருக்கக்கூடிய சென்னை பக்தர்கள் எல்லாருக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். And I want to thank Ranga Krishna Prabhu for hosting us. ஸோ அடுத்து ரங்ககிருஷ்ண பிரபுவும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு என்னை வரவழைத்ததற்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். And I want to thank all of you for joining us this morning. ஸோ இந்த காலை பொழுதுல இந்த சங்கத்துல நீங்க கலந்து கொண்ட அனைத்து பக்தர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். And I want to wish you all a wonderful day today, this very auspicious day of Guru Purnima, the beginning of Chaturmasa. இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட விசேஷ தினம் சாத்துர்மாசிய தினத்தின் முதல் ஆரம்ப நாள் குரு பூர்ணிமா தினம் மிகவும் மங்களகரமானது. And I will say, Srila Prabhupada ki jai. Jai. Ananta Koti Vaishnavarinda ki jai. Jai. Grantaraja Srimad Bhagavatam ki jai. His Holiness Bhakti Charu Swami Maharaj ki jai. Jai. Nitai Gaura Premanande. Hari Hari Bol. Maharaj. Hari Hari Bol. So in a traditional way, we will convey our thanks to Maharaj by loudly chanting Mahamantra once. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yeah, thank you so much, Maharaj. Like, it's a very special day, as you said, on Guru Purnima Day, and such a positive class about His Holiness Bhakti Charu Swami at this difficult hours. And also, though this is not a time for giving class, which you have taken as an austerity and given us, we're extremely thankful to you, and we'll be bothering you again and again. Thank you so much, Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. His Holiness Krishna Kshetra Swami Maharaj ki Jai. Srila Prabhupada ki Jai. Gaur Premanande. Hare Hare Hare. Thank you very much, Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna. Mancha kalpataru bhishta kripa sindhu patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah.